வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமோட ஒரிஜினல் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் 2025-26க்கான ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2021 ப்ரிலிமினரி மெயின் முடிச்சு மெயின் பாஸ் பண்ணவங்க யூபிஎஸ்சியில் போய் எக்ஸாமில் வந்து ப்ரிலிமினரி பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இட்டின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி அல்லது ஆளுமை தேர்வு அல்லது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறாங்க. அட்டன் பண்ணிட்டு அவங்க ஷேர் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணுறோம். Right? The board is Srimati Sujata Chaturvedi and the optional is physics. So let's see. And interview date, it's 18/12/2025 afternoon and 23 to 24 minutes. And detail application form keywords, bits planning and trekking, fitness gym and NGO, Uttarakhand. Physics, all 1-2 questions asked from DA. So that's it. Board Sujata ma'am and greeted the board. So that's what this person has given this thing. And this chairperson and Sujata Chaturvedi. And the chairperson read my name and said, okay, you are from Uttarakhand. Is this your first interview? I told her that my second interview. She said, I see you are working in work from home. And I acknowledged it, but she started talk. I did not share what I do exactly. Right? Okay, some gap. Fine. How was your experience in last time? So are you better prepared this year? So gave a monologue. So like they speak long for a minute and about how she keeps hearing about the same repetitive motives of every person joining civil services. இதில் என்ன பிரச்சனைனா, நீங்கள் ஏன் சிவில் சர்வீஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. இப்போ அந்த கேள்வியில் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், நம்ம பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அல்லது வேறு ஏதாவது சொல்ல முடியாது. அதிகாரம் இருக்குன்னு சொன்னால் நீ வேறு எங்கேயாவது போவாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும், நிறைய பேருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும், இப்படி இந்த மாதிரி சொல்லுவோம். சேம் டிட்டோ ஆன்சர் தான், பட் சேம் ஆன்சர் வில் பி கிவன். பட் என்னென்னா அது நம்ம சொல்கிற விதம் இருக்குது, பேசுகிற விதம் இருக்குது, அதுதான் முக்கியம். பட் இது எல்லாமே டெய்லர் மேட் ஆன்சர் இஸ் சார். நீங்கள் எந்த ஒரு மார்க் இன்டர்வியூவில் போய் போனீங்கன்னா கூட டெய்லர் மேட் ஆன்சர் வந்து அங்கே ரெடியாக கொடுத்துருவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மக்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ சம்டைம் வந்து போர்டை இரிட்டேட் பண்ணும். அவங்க சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக, ஓகே நீங்கள் வந்து இங்கே இந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் படிச்சிங்களான்னு கேட்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி காமன் ஃபினாமினா, டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, டெல் மீ அதர் ரீசன்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஒன்ஸ் லைக் டைவர்ஸ் ஒர்க் இம்பேக்ட் சேலஞ்சிங் ரோல்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஏன்னா இவர் இன்டர்வியூவில் என்ன காரணத்துக்காக சிவில் சர்வீஸ் ஜாயின் பண்ணுறேன்னு சொன்னாரோ அதை விட வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்கா அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டின். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ரைட்? தென் த கொஸ்டின் ஒன் தென் ஆஸ்ட் அபவுட் altruism and do you understand it, altruism, right? Fine. So then asked to choose between the quality of being generous and competitive. Quality of being generous and competitive, right? After I choose generous and explain the reason, she said, but competitive people will be more successful ahead by using the tactics, etc., etc. Right? So this also happens. So then had a brief conversation about the success and why I felt generous and would be successful in entirety of life. Fine. Then asked about the one shortcomings. I told her that I tend to analyze more, which delays decision, and brief conversation on it for a minute about the shortcoming. We say that negatively when you do a SWOT analysis, we see that what is your weakness. So that's what the shortcoming which we feel. Right? Then fine. The member one is a lady member, and it says, what will you do if you are made Prime Minister for a week? So Prime Minister for a week. Right? So this is standard question. CM for a week, minister for a week, particular secretary for a department, particular minister for a department, and why, how will you deal with it? This is a common phenomena. And a brief discussion on my responses. And he seemed to be a fitness-oriented individual, but did not ask ahead. Just said that you also work in an NGO. And what's the role in NGO? And told her about the brief history and role. So what you do? Told her about my project and guidance and counseling. Fine. Then member two. So you are an army brat.
So, are you aware of the term? I said, yes, sir. So, after that, he directly asked me the question, and who is the general which says that general in other army of a country? What's the name of the country? So, question was not clear. So, he rephrased it once again, had no idea, so accepted. Then he himself told it's Nepal, right? So, sometime you get answer, and then the board member also help you, board member also tell. So, you have to tell, thank you, sir, right? Then a brief discussion, right, on Gurkhas and to be included in Indian Army. Then they have to be excluded now. And is physics wala doing something in abroad? I told them, as far as I know, working domestic areas mainly. Is there any future plan to go abroad? Told him that I am not aware about any such strategy or news, right? Then member 3. In member 3, the person says that serious look, right? So what's your take on capital punishment? So do you think that we should have deadly penalty? So chairperson ma'am also involved in the discussion and acknowledged my points too. And where can a person approach for a capital punishment? And told him that judiciary, but wanted more so told about the president pardon, and but wanted more so accepted that I am aware of these provisions. At present, will read more criteria for appointment and judges of the Supreme Court. So these questions were also asked. Then have you heard about Pareto principle? Pareto principle is 20% of people make an impact in 80%. So that's what it's called. So he said, I am not able to recall it. And similarly, the Parkinson's law disease, and then similar answer as above. So member of parliament, local area development scheme, that is we call it is MB-LAD scheme. What is it? And told him about, then asked, it's a full form. I told that. Then I asked, what is the corpus is? Is it 100 crore? I said, I am not sure the data as of now. Then member 4. So member 4, the difference between the murder and culpable homicide. So, but I said the wrong himself start, then later rephrased it to say murder and intent term. So gave a very complex sentence. From what I can recall, it was about what's a situation where one commits crime but cannot be punished. Even chairperson ma'am said, hey. So that means like that complex, fine. Then I said, I am not aware that such provisions, and started throwing random terms of legal importance. So do you understand this? So means Ria, Reba Fesi, double jeopardy, and few more as well. So others as well, and unable to recall the other terms, answered where I was confident. So overall, nothing asked about marks or 1-to-1, 0 questions repeated. So that means this is the first time we are seeing this in this year. So he attended so many mock interviews, but none of the questions repeated in the original interview. This also happens, but the mock interviews help you to shape your answer. So that is the main important thing. So keep learning, keep going. So thank you very much for listening, and we'll come up with one more transcript in the next video. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.